যে আমার কারো ভাষা কষ্ট করে শেখার দরকার নাই, আমি যেটা বলবো তুমি এমনি বুঝে নাও। আরো ভালো হয় যদি না বলতে হয় তাহলে যদি বুঝে না তো আরো ভালো, তাই না? শব্দ দূষণের কি দরকার? এরকম অনেকে বলে যে এরকম নাকি ওই ওই কিছু একটা আমাদের সময় একটা বিটিভিতে একটা সিরিয়াল দেখাতো, সেটা বলতো যে আর্থ ফাইনাল কনফ্লিক্ট, মানে সেখানে থেকে 13টা ডাইমেনশন নিয়ে একটা জগৎ, ওইখানে কথাবার্তা বলতে হয় না, তোমার মাথায় যে থটটা প্রসেস হইতেছে ওই থটটা অটোমেটিক্যালি, মানে তুমি যেটা বলতেছো না এটা বলারও দরকার হবে না, মানে দ্য মোমেন্ট তুমি চিন্তা করতেছো ওটা বুঝে যাচ্ছে, তখন আর কথা বলার দরকার হবে না, তখন এই শব্দ দূষণের দরকার হবে না। তাহলে এই ভাষাগুলো আমরা শিখতেছি, ভাষাটার ইম্পর্টেন্স কোথায়? ভাষাটার মেজর ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে মাতৃভাষার যে ব্যাপারটা, মাতৃভাষার মূল্যায়ন যদি আমরা করতে পারি তাহলে দেখা যাবে আমরা পরদেশের আরেকটা ভাষার মূল্যায়ন করতে পারবো। মাতৃভাষার আসল জায়গাটা আমার মনে হয় যে আমরা যখন চিন্তা করি একটা কথা বলি, চিন্তা একটা ভাষা থাকে, চিন্তার ভাষাটা হচ্ছে আমার মাতৃভাষা। মানে আমরা যদি দেশের বাইরেও থাকি এবং প্রত্যেকদিনই যদি ইংরেজিতে কথা বলতে হয় এবং ইংরেজির উপর যদি দখলটাও বেশি হয়, তাহলে কিন্তু দেখা যায় ওই দিন শেষে আমরা স্বপ্নটা কিন্তু দেখি ইংরেজিতে, স্বপ্নটা কিন্তু দেখি আমাদের নিজেদের মাতৃভাষা। তো তোমরা প্র্যাকটিসের থ্রুতে যেদিন মনে হবে যে ইংরেজি ভাষার উপর দখলটা এমন একটা জায়গায় আসতে পারে তোমার ডিবেটের থ্রুতে, when you are able to actually think in English language, that is the day you can say that you are confident, you can speak and communicate fluently in English language, and also you will be able to deliver a very high quality debate in English language. The second how to become fluent is there is only one option, is involve yourself in English. Practice more. Practice there are several sections, right? The English practice এর মধ্যে আর কি জিনিস আছে? তুমি বলো তো, তুমি কোন কলেজ থেকে? কি বলতে হবে সেটা বলবো, তুমি বলে দিতে বলবো যে আমরা এখন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র থেকে আয়োজিত এই একটা বিতর্ক উৎসবে আছি এবং তোমার নাম এবং তুমি RGCCR থেকে আসছো এবং আমরা এখন একটা কি করে ইংলিশ বিতর্ক ফ্লুয়েন্সি আনা যায় এবং ভালো কোয়ালিটি ইংলিশ বিতর্ক করা যায় তার একটা ওয়ার্কশপ করতেছি। এই 5-6টা লাইন হলো, 4টা না 5টা নাকি 6টা, আমি তো বলি না, তোমার কেউ বলে। আচ্ছা ঠিক আছে, যে কটা লাইন হোক, 3টা বললে চলবে, তুমি আমার পাবো। আমরা এখন সামিনার যে জড়তা, এই জড়তা কিন্তু সামিনার ওকে আরো স্পটলাইটে ফেলে দিলাম, জড়তা আরো প্রেশারটা পাবে, এই প্রেশারের মধ্যে দিয়ে এখন যেমন ভুলে যাচ্ছে না, আমি সবাই করোনা করে যাবে, কেউ আসবে না, একটু করে তোমাদের দিকে তো জাস্ট গিভ ইট এ ট্রাই, ইউ ক্যান ডু ইট। This is exactly the way that every one of us at that point of time, at any point of time we start, this is the situation that we all hesitate because of the practice. আমরা বাংলা এখন ফ্লুয়েন্টলি কেন করতে পারি? বাংলায় তো প্র্যাকটিস আছে, রাইট? ওই একটা সাদা ইংরেজ কিনে এসে এখানে হলো কি একটা বক্ত বাংলায় মাস্টার লাগে, তো ওরও কিন্তু একইভাবে কথা বলতে হবে যে আমি ডিবেট করি, আমি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র করি, আমি হাসি, আমি জানি না, তখন না তো ওরও একই অবস্থা, রাইট? তো এই যে সাহসের জায়গাটা হচ্ছে যে মেইন। তো এর পরের আরেকটা ব্যাপার আছে, সাহস ধরো যে একটা হচ্ছে যে মানসিক যে ব্যাপারটা, যে আমার ভয় লাগে সামনে, ধরো আমরা সামনের মধ্যে একটু পুশ করি, মানুষের মধ্যে বন্ধু বান্ধব এনকারেজ করতে ফার্স্ট লাইনের জায়গায় হয়তো 4.5 লাইন পড়বে, রাইট? এটা হচ্ছে একটা স্টেজ হচ্ছে ভালো, এটা হচ্ছে মোস্ট ডিফিকাল্ট যে চ্যালেঞ্জটা, মেন্টাল চ্যালেঞ্জটা কোভার করতে পারে। তারপরের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে আসলে তো চ্যালেঞ্জটা জানতে হবে। এখন দেখা যেখানে রাইস বললে ভাত বোঝায়, আমি যদি ভোকাবুলারি না জেনে যদি বলি ডগ মানে ভাত, তার তো মানেটা আলাদা আছে, তাই না? বলছে আমি ভাত খাবো, রাইট? আমি যদি জানি যে হ্যাঁ ডগ মানে ভাত, তাহলে আমি গরুটা একটা বুঝবো, রাইট?
তো এখানে ভোকাবুলারিটা বুঝতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে শিখতে হবে। তো ওই ক্ষেত্রে গ্রামারটা পড়তে হবে, ভোকাবুলারিটা পড়তে হবে, সঠিক অর্থটা জানতে হবে। তো আমরা এখন একটা বেসিক ইংরেজি ক্লাসের খুবই সাধারণ একটা জায়গায় যাবো, যে আমরা একটু সবাই মিলে আমাদের মেমোরিগুলোকে রিফ্রেশ করবো, এবং আমাদের সাথে আমাদের শিক্ষকরা আছেন একটু সাইডে বসে, ওনারাও শুনছেন। আমরা এখন যাবো একটু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্লাসে। ক্লাসের হচ্ছে যে অনেকদিন আগে ছোটবেলায় আমরা পড়তাম পার্টস অফ স্পিচ, তাই না? মনে আছে পার্টস অফ স্পিচ জিনিসটা কি? তো কে বলবে এটা? কে আছে সেই সাহসী? তুমি সেই সাহসী। ভেরি গুড। তোমার নাম ঠিক আছে? তোমার নাম স্কুল বলে তারপরে বলো পার্টস অফ স্পিচ কি জিনিস। আমার নাম হাসিনা সুমনা, আমি আনন্দ ইনস্টিটিউট থেকে এসেছি। সেন্টেন্স বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি ওয়ার্ড বা শব্দকে পার্টস অফ স্পিচ বলে। সামিয়া, তাই না? সুমনা। থ্যাংক ইউ সুমনা। আমার মনে হয় এটা হচ্ছে চমৎকার একটা ডেফিনেশন। এই বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি ওয়ার্ড কে, আচ্ছা এটাকে বলে পার্টস অফ স্পিচ। তাহলে পার্টস অফ স্পিচ আর ওয়ার্ড এটা হচ্ছে পার্থক্য থাকতে হবে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড আর ওয়ার্ডের মধ্যেও ভাগ আছে, যেমন সুমনা আমি একটা নাম, এটা হলো নাউন, আর পার্টস এটাও পার্টস অফ স্পিচের একটা অংশ। এটাকে যেন খুশি না এইবার আমি 50% রেখেছি, ভাবি কি মনে অ্যানসার দাও। Like if it's defined, parts of speech is some kind of, if we define every part of word, there is, in a sentence, there are some words makes a sentence. And if we define every word, there is a word consists of noun, pronoun, verb, adjective, adverb, whatever, whatsoever. Every part that we are explaining is the parts of speech. What is the connection or similarity between a word and parts of speech? Okay, a word is simply a word, but and a parts of speech is the characteristics of a word. That is, Pretty fair and pretty ক্লোজ। তাহলে যদি হ্যাঁ দেখলাম ভাবি হ্যাঁ সুমনা, তো সুমনার যে প্রথম ডেফিনেশনটা এই কি পার্থক্যটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার? সবার কাছে ক্লিয়ার? এখন আমরা সবাই বুঝি পার্টস অফ স্পিচ কি জিনিস, ওয়ার্ড কি জিনিস। আরেকবার সামনে যে কোনো ওয়ার্ড মনে করেন একটা ওয়ার্ড, সো দিস ইজ এটা হচ্ছে মাইন্ড। তাহলে এমনি যদি বলি মাইন্ড উইদাউট এনি কনটেক্সট, তাহলে এই মাইন্ডটা হচ্ছে একটা শব্দ। এই শব্দটাকে যখন একটা বাক্যে ব্যবহার করা হয় তখন এর একটা মানে না যে আই এম স্পিকিং থ্রু আ মাইন্ড, তাই তো? এটা একটা বাক্য। বাক্যের মধ্যে যখন শব্দটা থাকে তখন এটাকে বলে পার্টস অফ স্পিচ। আমরা কি ক্লিয়ার? তোমরা আমরা ক্লিয়ার যে বাক্যে ব্যবহৃত মানে ইট হ্যাজ টু বি ইউজড ইন আ সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্সটা তোমার কমপ্লিট সেন্সটাকে আমাদের প্রকাশ করে, যে মনের মধ্যে যে ভাষা, মনের মধ্যে যে কথাটা আছে যেটা বলতে চায়, এটাকে যখন পূর্ণাঙ্গ ফুলে বলে ফেলা হয়ে যাবে। এই ভাইটা তোমার মাঝে মাঝে একটা এসএমএস পাঠাও যে শুধু একটা ওয়ার্ড লেখো কই, রাইট? তাহলে কিন্তু শুধু একটা শব্দ কই, কিন্তু কই শব্দটা লিখলো যেটা আমরা মিন করতে চাই সেটা হচ্ছে তুই কই, এত দেরি এখনো আসিস না কেন, তাই না? এরকম একটা জিনিস আমরা বোঝাই একটা শব্দ দিয়ে। এরকম যখন তোমার মনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ভাবটা আমরা বলে ফেলতে পারবো, তখন যেই ওই ওয়ার্ডের মধ্যে ওই সেন্টেন্সের মধ্যে যে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ডগুলো সেগুলো হচ্ছে তখন পার্টস অফ স্পিচ। মানে the speech we want to deliver, each and every part of that speech is called parts of speech. এটাই হচ্ছে the difference among the মূল connection between parts of speech and word. তো আমাদের ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে যেমন কত প্রকার পার্টস অফ স্পিচ আছে? 8 প্রকার। সবার এখন মনে আছে সব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ভেরি গুড। তার মানে আমাদের স্কুল কলেজে ইংরেজি টিচাররা ভালোই পড়াচ্ছে, না? ভেরি গুড। তোমরা ইংরেজি তো প্রাইভেট পড়তে হয়, রাইট? ভেরি। তো এই পার্টস অফ স্পিচ আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা তোমাদের কমিউনিকেটিভ ইংলিশের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, whether it's in the debate or in terms of verbal communication in English, যেটা হচ্ছে যে to know and identify which parts of speech is what. যে 8টা পার্টস অফ স্পিচের নাম কে বলে ফেলতে পারবে? এক নিঃশ্বাসে, দুই নিঃশ্বাস বললে হবে না, এক নিঃশ্বাসে। আচ্ছা তুমি বলে ফেলো।
ঝিলি, রাইট? একটু শেষে বলুন। Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. এই তো নিঃশ্বাস নিয়ে ফেলছে না? এবার কে বলতে পারবে এক নিঃশ্বাসে? ও কাছে এসে ওই এক নিঃশ্বাসে বলতে পারবে। Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ও তো মানে সেমি পাস, ও পাস করছে কিন্তু যে ভুল করছে দম নিয়ে ফেলছে। আরেকটা কে ট্রাই করতে চায়, একদম কোনো দম নাই যাবে পাক্কা। ওই একটু চটপটে কথা বলে। কি অবস্থা? এক নিঃশ্বাসে বলতে হবে কিন্তু। Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. থ্যাংক ইউ। আমি ধরলাম তোমরা একটু প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে। একটা পাশই কে পাস করবে আমি জানি। তো নেক্সট থিং হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা আমরা ডিবেট করে আর কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে পার্টস অফ স্পিচগুলোকে চেনা, কোনটা কি, রাইট? তো এখানে একটা কমন জিনিস আছে, এই যে তাই তোমার নাম কি ভাইয়া? শাহরিয়া। এখানে একটা কমন জিনিস আছে যে পার্টস অফ স্পিচগুলোকে চেনার দরকার আছে। পার্টস অফ স্পিচগুলোকে না চিনলে আমরা ঠিক করে কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারবো না ইংরেজিতে, স্পেশালি ইংলিশ ডিবেটের ক্ষেত্রে। তো তোমার যে 8টা পার্টস অফ স্পিচ আছে, তখন যে কোনো একটা পার্টস অফ স্পিচ তুমি বলো এটা কি জিনিস। ধরো আমি চিনি না এবং এখানে যারা আছে এদেরকে ধরো তুমি একটা পার্টস অফ স্পিচ শেখাচ্ছ, কোন পার্টস অফ স্পিচ তুমি শেখাতে চাও তুমি শেখাও। So that's interjection, and interjection is a word that is a part of speech which expresses our emotion or any kinds of expression that Give an example. allows or oh, like this. May God bless the king, you know, may we or wish you good luck for your debate competition. এরকম যে একটা ইমোশন গুলো এক্সপ্রেস করে ভাব। তো এই বাক্যগুলো যেগুলো আছে আমরা সবাই মনে জানি না, নাম হচ্ছে কোনো কিছু নাম, প্রোনাউন হচ্ছে বারবার একই নাম না করে হি শি দে উই এসব ইউজ করে, তাই না? অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে the one that qualifies the noun, right? And verb হচ্ছে the one that qualifies the verb, not noun, verb, right? আরেকটা জিনিস যেটা আমি ছোটবেলায় পড়াশোনা করতে খুব গন্ডগোল হতো, মাঝে মাঝে এখনো হয়, সেটা হচ্ছে the difference between noun and verb. ভার্বটা কি জিনিস? ভার্বের বাংলা হচ্ছে কি? ক্রিয়া। তো what is the verb? তুমি বলো তো ভাই। আকাশ, আকাশ ভার্ব কি জিনিস? কোনো কিছু করার কাজ করার ক্রিয়া। যেটা দিয়ে ওই অ্যাকশনটাকে বোঝায়। কাজ মানে হচ্ছে অ্যাকশন, কাজ মানে চাকরি না। এইটা কাজ আছে করতে, কাজ হচ্ছে অ্যাকশন। ঠিক আছে, বসো, থ্যাংক ইউ। তো এই ভার্বের সঙ্গে আবার নাউন, নাউন কিন্তু খুবই সিম্পল। নাউন কি জিনিস তুমি সমীক্ষা করো, তুমি একবার বলতো মনীষা। নাউন হচ্ছে নাম আর ভার্ব হচ্ছে অ্যাকশন। আমার ছোটবেলায় গন্ডগোল হতো নাউন আর ভার্ব। প্রশ্নটা হলো আমার খুব সহজ মনে হয়, তবে কনফিউশনটা কোথায়? বিষয়টা হচ্ছে যে মনে করো যে একই শব্দ এ কি করে মাঝে মাঝে বিভিন্ন রকমের সানগ্লাস পরে, যখন রিল সানগ্লাস পরে তখন মনে হয় দেখতে আলাদা। পরে ওই যে ইনস্টাগ্রাম প্রিন্টারে এক এক প্রিন্টারে এক এক রকম দেখা। তো এই নাউন এবং ভার্ব এর একটা টেন্ডেন্সি আছে, দে ক্যান বি ডিসিপ্টিভ, মানে এরা তোমার এক এক সময় এক এক ভাবে চোখের সামনে আছে, তাহলে একটু বুঝতে অসুবিধা হয়ে যায় যে নাউন এই ভার্ব। যেমন এক্সাম্পল বলি, এই যে পানি, পানি ইংরেজি হচ্ছে ওয়াটার, রাইট? মনে করো যে ওয়াটার, এটা তোমার কোন পার্টস হয়ে গেছে? ভালো নাম। তো এর একটা এক্সাম্পল বলো তো যেখানে ওয়াটার আছে নাম। I drink water. আই হচ্ছে আমি, এটা হচ্ছে এটা নাম, তাই না? আর প্রোনাউন, রাইট? তারপরে তোমার ড্রিঙ্ক হচ্ছে অ্যাকশন, ভার্ব। ওয়াটার হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে নাম। এখন তারপরে তুমি কি তুমি ভাই তোমার নাম কি? উৎস, the source. এখন উৎস কেন বলেছি, মানে ধরো আরেকটা সেন্টেন্স আছে, আই ওয়াটার দ্য প্ল্যান্ট, মানে হচ্ছে আমি গাছে পানি দেই। এখানে পানিটা কিভাবে দেখতেছি আমরা? এখানে এটা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করে। কেন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হবে? কারণ ওয়াটার এমন একটা শব্দ যেটা নাউন এবং ভার্ব দুটোই হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
আর কখনো এটা নাউন হিসেবে ব্যবহার করা যায় না, যেমন আই ড্রিঙ্ক ওয়াটার। আর যখন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয় তখন এটা পানির জ্বালা বোঝায়। Very good. So it's an action. Thank you. So দেখতে আমরা খুব ভালোই জানি নাউন এবং ভার্ব। এগুলো মাঝে মাঝে একটু tricky. They with a simple জিনিস হচ্ছে all about the grammatical aspect of the English language that is very essential in terms of communicating in English, both in writing English, spoken English, and debating in English. The grammatical aspects and vocabulary. তো এই জিনিসগুলোতে এটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে lifelong process of practice and more involved in it. তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য চারটা জিনিস খুব চারটা সেগমেন্টে খুব ডিফারেন্টলি ট্রাই করা হয়। তো অনেকে এখন যখন স্কুল পাস কলেজ পাস করে তোমরা যদি দেশের বাইরে যেতে চাও ফর হায়ার স্টাডি, তোমরা সবসময় দেখবে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং তোমাদের কিছু পরীক্ষা পাস করতে হবে। তো পরীক্ষাগুলো IELTS এক্সাম চালবে এবং এগুলো সবগুলোই তোমার আসে যে মোটামুটি চারটা ভাগে ভাগ থাকে। একটা হচ্ছে যে স্পিকিং ইংলিশ, how fluently you can express yourself verbally, right? So আরেকটা হচ্ছে যে writing English, যে মুখে অনেকে বলতে পারবে কিন্তু তোমাদের লিখতে গেলে কি হয় ওই তোমার এই আসল verb, noun, preposition, sentence construction এই জিনিসগুলো চোখে আসে বেশি সামনে। এটা হচ্ছে যে writing English। তারপর আরেকটা আছে তোমার composition part, যে শুধু এমনি লিখতে হবে না, তুমি ভাবটা বুঝতে পারছি কিনা। তোমার একটা প্যারাগ্রাফ, এগুলো তোমরা অনেকেই প্রচুর করো, একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকে থেকে প্রোগ্রামগুলো কোশ্চেনের আনসার দিতে হবে, তাই না? এটা শুধু ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতেই হবে না, আমি তো ভার্ব চিনলাম, নাউন চিনলাম, আমি তো পার্সোনাল চিনলাম, কিন্তু আসলে বলতে চাচ্ছি কি যে আসল ভাবটা, ওই ভাবটাকে বোঝার ব্যাপার আছে, সেটা একটা কম্পোজিশনের একটা সেগমেন্ট। তো 4 নম্বরটা কি আছে তোমাদের কেউ জানো? লিসেনিং, রাইট, ভেরি গুড। তো লিসেনিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে যেমন আমার পার্সোনাল এটা একটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতেছি যে আমার এখন ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজের একটা দুর্বলতা আছে। সেটা দুর্বলতার ব্যাপারটা হচ্ছে ইংরেজি গান, মানে ইংরেজি মুভি দেখতে লিসেনিং আই এম ভেরি কমফোর্টেবল, কিন্তু ইংরেজি যখন গানগুলো শুনি তখন আমি ঠিক মতো বুঝতে পারি, মানে 100% কমফোর্টেবল দ্যাট ওয়ান ইজ লিসেনিং ইংলিশ মিউজিক। তো তখন আমার হয়তো একটু কি বললো শব্দটা কি বললো, কারণ গানের মধ্যে it's a form of art, a lot of expressions and emotions are coming there very strongly. তো দেখা যায় যে বিভিন্ন ডায়ালেক্ট হয় না, যে রংপুরিয়া ভাষা একরকম, চাটগিয়া ভাষা একরকম, সিলেটে সে আরেকভাবে বলে, বুঝতে সমস্যা হয়। তো দেখা যায় যে আফ্রিকান ডায়ালেক্ট ইংলিশ is a little bit different than North American style, and in Europe has different accents of English. তারপর আমাদের এখনকার টাইমে আবার নতুন আরেক ধরনের ইংরেজি তৈরি হচ্ছে, সেটাকে বলে ইন্ডিয়ান ইংলিশ। ইন্ডিয়ানরা আবার নিজেদের মতো করে ইংলিশ বানায় নিয়ে বলছে যে ব্রিটিশদের মতো বলুন, আমরা আমাদের মতো বলবো, আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি, তোমরা আমারটাও বোঝার চেষ্টা করো। আমরা বাঙালিদের একটু সংখ্যাটা কম, আমরা কি করি, আমরা ব্রিটিশদের মতো বোঝার চেষ্টা করি, বলার চেষ্টা করি। এখন একটি আমেরিকান ইনফ্লুয়েন্স বেশি, মুভি টিভি আমেরিকান বেশি মুভি হয় না ব্রিটিশ, তো আমরা একটু আমেরিকান ইংলিশগুলো বেশি বলার জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু লেখার জন্য যে ইংরেজিটা আছে এটা এখনো কিন্তু ব্রিটিশ। আমাদের দেশেও ব্রিটিশ, ইভেন ইন আমেরিকা অলসো ইজ ব্রিটিশ। তো ব্রিটিশ আর আমেরিকার মধ্যে একটা ফানি এক্সাম্পল যেটা আমরা অনেক সময় জানি, যে বানানগুলো কম লিখতে চায়, তাই না? হ্যাঁ, কালার আছে না, এরকম আরো বেশ কয়েকটা জিনিস আছে যে একটু আমেরিকান একটু সিম্পলিফাই করতে চায়। তো এতক্ষণ এই যে কথাগুলো আমরা বললাম যে অ্যাবাউট গ্রামার, অ্যাবাউট স্ট্রাকচার, অ্যাবাউট পার্সোনালিটি, অ্যাবাউট সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন, এই জিনিসগুলো হচ্ছে the second part, how to become fluent in English language. The third aspect of the topic is how to improve the quality in English debate. এই জিনিসটার ব্যাপারটা হচ্ছে যে তখনই কোয়ালিটিতে ইমপ্রুভ করতে হবে যখন আমার প্রথম দুইটা কন্ডিশন ইজ অলরেডি ফুলফিল। মানে আমি জানি যে আমি কমফোর্টেবল ইংরেজি বিতর্কে, আমি জানি যে আমার সাহস আছে যে স্টেজে দাঁড়ায় কথা বলার জন্য। তো স্টেজে দাঁড়ায় কথাবার্তা বললে তো একটু তো হাঁটু কাঁপবে, একটু তো বুক দুরু দুরু করবে, তো সেটা ইংরেজি হলে তো, আমরা বাংলায় হলেও তো করবে, কিন্তু ইংরেজিতে হলে তো আরো একটু করবে, তো সেটা স্বাভাবিক। মানে হাঁটু কাঁপতেছে, হাঁটু তো কাঁপবে। তো বললাম যে আমার হাঁটু কাঁপতো, আমি এটা বলে ফেলবো যেটা বলতে চাই। তারপর এটাও ধরে নিলাম যে আমি ইংরেজি প্র্যাকটিসও করলাম, লিখিটিকেও ফেলছে আমার স্ক্রিপ্ট, তারপরে দিয়ে টিচার দিয়ে দেখাও নিছি, এখন আমি এটা মুখস্থ করি, তাহলে আমি বলে ফেলবো। তো এই দুইটা হচ্ছে তোমার ধরলাম হয়ে গেছে। থার্ড থিং হচ্ছে যে
কোয়ালিটিকে কি করে ইমপ্রুভ করা যাবে, রাইট? সো কোয়ালিটি কি করে ইমপ্রুভ করার তোমার কি মনে হয় একবার বলো তো আমাকে। বারবার প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করা যাবে। বারবার প্র্যাকটিস করে দিতে হবে, সেটা হচ্ছে যে হেজিটেশন কম হবে, ক্লাম্বিং কম হবে, যেটা বলতে চাও সেটা পরিষ্কারভাবে বলা সহজতর হবে। সেটা হচ্ছে one aspect of the quality of delivering the speech. But the major aspect of a debate is the subject, the content that you want to deliver. তো ওই ডেলিভারি জায়গাটায় আসতে গেলে সেটা হচ্ছে English language is not a mandatory thing, not at all concerning into that matter. তো ওইখানে ব্যাপারটা হবে যে বিতর্ক নিয়ে, যে বিতর্কের যে আলাদা অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে অ্যাসপেক্টগুলো আছে, যেটা তোমরা আগে দুটো সেশনে অলরেডি শিখে ফেলছো, ওয়ার্কশপগুলো হয়ে গেছে, সকালের সেশনে এবং হ্যাঁ সকালের দুটো সেশনে আরও একটা সেশন হবে এবং উচ্চারণ ওটা নিয়ে। আমি ঘুষঘুষ করছি, আরো কিছু বলতে চাই? ঠিক আছে। I have a question that we have two kinds of debate, right? Shonatari debate and parliamentary debate. So in English, will we just only have the parliamentary debate, not the Shonatari debate? My question is, we have two kinds of debates, Shonatari debate and parliamentary debate. So in English debate, will be only parliamentary debate, not Shonatari debate? I think the question Lavi wanted to ask is that the two forms of debates that he knew of, one is the Shonatari type of debate, another one is the parliamentary form. So is the English debate will be in both forms or only in the parliamentary form, correct? That's the question. Are you asking for this debate festival? Tamanna, right? So Tamanna বললো যে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে, রাইট? তো বারবার প্র্যাকটিস করলে তোমার ডেলিভারি স্মুথ হবে, কিন্তু কন্টেন্ট ভাবের জায়গাটায় কিন্তু বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে না। ভাবের জায়গাটা আসতে হবে তোমার মননের কোনো একটা জায়গা থেকে, তোমার বিতর্কের বিষয়টা তোমার কত হৃদয়ঙ্গম করা আছে না, তুমি আসলে বিলিভ করো নাকি বিতর্কের ব্যাপারে, তাই না? তো সেই জিনিসগুলো হবে তোমার বিতর্কের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের যে তিনটা টপিক আমরা কি মোটামুটি একটু বুঝে গেছি যে হাউ টু ইমপ্রুভ দ্য ইংলিশ ডিবেট? আমরা কি বুঝলাম না কি বলে ছেলেগুলো? সবাই উসকুস করছে, কারণ এই অ্যান্সারটি কিন্তু পাওয়া যাবে এই 2 মিনিটের মধ্যে। কারণ এখন আমরা যে জিনিসটা করতে যাচ্ছি সেই জিনিসটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং থিং, সেটা হচ্ছে র্যান্ডমলি আমরা একজনকে পিক করব এবং তোমাদেরকে সবাই যারা বলে প্র্যাকটিস 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 এন্ড প্র্যাকটিস, আমরা এখন ইংরেজিতে একটু ঝগড়া করব, রাইট? ঝগড়া করার একটা সুন্দর শব্দ, পরিষ্কৃত ঝগড়া, উইথ যুক্তি উইথ আমাদের ভাব, সেটা হচ্ছে debate. So now we will literally do some English debate. তো এই ক্ষেত্রে আমি চাচ্ছি যে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক দল যারা আছে তারা আমাদেরকে চটপট একটা সহজ টপিক দিক। তাহলে আমাদের এদিকে হচ্ছে, তো বাম দিকে আচ্ছা দলটা কি করে ভাগ করবো? দুইটা দল হবে, একটা হচ্ছে মোশন ফর মোশন আর একটা হচ্ছে এগেইনস্ট দ্য মোশন। তো বাঁ দিক ডান দিক করেও করা যায়। তো বাঁ দিকের এটা হচ্ছে একটা সাইড এবং ডান দিকে হচ্ছে আরেকটা সাইড, ঠিক আছে? আমরা এখানে ইংরেজিতে বিতর্ক করবো, দেখা যায় তোমরা এতক্ষণ ওয়ার্কশপ থেকে কতটুকু কি শিখতে, ঠিক আছে? তো যে ডিবেটের ভাবটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বাংলায় বলি নাকি, সেটা হচ্ছে যে এই যে রংপুর শহরের পরিবেশ, রংপুর শহর নয়, পরিবেশ নিয়ে এখন আমি পরিবেশ নিয়ে কাজ করি। তো ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ আ ভেরি বিগ কনসার্ন ইন টুডেস ওয়ার্ল্ড। দেখবে যে এখনো গরম অনেক বেশি লাগে দ্যান বিফোর। এখন মানে ঝড় ঝাপটা, সুনামি, ভূমিকম্প, স্কেল ইন্টেন্সিটি ইজ মাচ মোর দ্যান বিফোর। তো এই সব কারণ হচ্ছে বিকজ দ্য ক্লাইমেট অফ দ্য এন্টায়ার গ্লোব ইজ ওয়ে মোর ডিফারেন্ট দ্যান ইট ওয়াজ 40-50 ইয়ার্স ব্যাক। তোমরা অনেকেই জানো সব ডকুমেন্টে দেখে যে এই নর্থ পোল সাউথ পোল থেকে বরফগুলো সব গলে যাচ্ছে, সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। তো টুডেস টপিক হচ্ছে যে রংপুর শহরের ক্লাইমেট এবং রংপুর শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ক্লিনলিনেসের জন্য প্রধান ভূমিকা কে পালন করবে? এটা কি রংপুরের সাধারণ জনগণ, স্কুল কলেজ, সমাজ, নাকি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র? তো এইটার টপিকটা হচ্ছে যে
only the city corporation, the administration is liable to maintain the cleanliness of the city of Rome. তার মানে বাংলায় হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক দায়িত্বই হচ্ছে রংপুর শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশকে সুন্দর রাখা তাদের প্রধান দায়িত্ব। তো এই জিনিসটা তোমরা বলবে ফর এবং তোমরা বলবে এগেইনস্ট। মানে তোমরা বলবে যে সিটি কর্পোরেশন সিটি অনুসারে কাজ করতে পারো, কিন্তু ওরাই শুধু না, আরো অনেক কাজ আছে। তোমরা না না যেই যাই করে করুক একটু একটু হবে, সিটি কর্পোরেশনকে মেইন ভূমিকাটা রাখতে হবে। So is the motion clear for everybody? Is it clear? Okay. So this is for, তোমরা হচ্ছে against, ঠিক আছে? এখান থেকে শুরু করো, তুমি শুরু। হ্যাঁ। The microphone is not. I mean, নিজের মনের মতো করে টপিক বানিয়ে বলে বলো, right? So that's very very difficult. So she has taken the courage and big hand for her. Thanks. Respected moderator, my dear opponent, Assalamu alaikum. It's me, Labib Sadat from the Millennium School and College, and today I'll be presenting about the I'm in favor of the motion that only the city corporation is responsible for the cleanliness of this Rangpur city. We know that there are many people here living here since many ages, and we don't care about any kind of package or things we throw down. We just eat some foods and throw down into any places rather than throwing it to the dustbin. It is not possible. I'm just telling that it's possible by the citizens to ensure the cleanliness, but our citizens are not well. But our citizens are not well concerned about this. From the city corporation, we should take initiatives to ensure the cleanliness of the city, and I don't think so that we couldn't change the people of this age that they are not totally ensured to clean for the cleanliness, but for city corporation, if we appoint some people for the cleanliness, I think that is enough to ensure the cleanliness of Rangpur city. Thank you. Give a big hand for Labib for us. Thank you very much. So Labib spoke in favor of the motion, and he expressed, by the way, you guys from the against, you guys think of yourself who want to talk first and challenge, and Labib in the for, and you have to talk against, right? So who is going to speak next? Organize your thoughts for a beat, and I will come back to you in a second. So thanks, Labib, and he was speaking about how city corporation should take the main lead into this cleanliness motion, because he believes, and I believe he and his team believes that people are not that much concerned about him right now, the people of Rangpur city. So a city corporation can appoint some people to take care of this so that they don't throw and collect the garbage and all those things. I think this makes sense. So now the time comes that somebody from this team who will speak against the motion, and they will show what the team. Okay, medium. So we're ready to fight? Yeah. Sure. Respected moderator and audience, thanks. I am telling against him. In servers of Rangpur city, we can many pollutants element that can pollute our environment. It is impossible for city corporation and administration to remove the pollutants and to make a clean city, Rangpur city. If we help the city corporation and administration, I think it is possible to make a clean city, Rangpur city. If we cannot help them, they cannot be able to clean our Rangpur city. And last, I can expect that all of the people, all of the judges, we should work each other to make the voters Rangpur city, and next we can clean city.
right? I think this is wonderful. By the time you guys think who is speaking next, get ready in your mind, okay, I'll come back here. So I think me brought up really a good point that also city corporation is not enough. We all should work together and help each other to make some policies to make the city cleaner. So now the second person from the, what's your name? Sai will speak as the second speaker for fourth motion. Thanks. Thank you. I want to say at first that I want to say as example that we can see the Shyama Sundari Khal. We can see the black water of Shyama Sundari Khal. If my elder sister can ensure us that she will clean that, because she is a citizen of this country, and also the if the authority will not take proper steps to please the Shyama Sundari Khal, we cannot have a nice view of city out. And if we say that we use plastics in our daily life, we cannot remove the plastic more. We cannot remove plastic 100%. So it is the part of our life. So we will use that. So I want to tell that the authority, if the authority don't take the proper steps to remove the much amount of environment pollution, we cannot have a clean city Rangpur. Wow, very well said. Okay, we got our next speaker, very good. But in terms of harmonization, everyone is speaking really, really good. And I think now, if I get back again to her, she will again be a little bit more courageous to speak. So before I go to the second speaker, there are two small things I want to mention, and I strongly believe that My name is Mo. I am not agree with my friend because not only Shyama Sundari Khal that over city not be clean. We also there are many sites. There is a polluted city and polythene. There are many kinds of elements in our environment. These are polluted in many ways. So we should take proper step by personal efforts will personal effort. We should help the corporate. If we are not aware, the city corporation can. Mo. Okay, thank you, Mo. I think Mo has a very good point. What she's trying to deliver is okay. Understood your concern about Shyama Sundari Khal and plastics, and she agreed. My first member of Auckland team said that people have to come forward to clean the city. But for this, we need awareness. And if we create awareness, and in this case, the authority of Rangpur city is playing the main role. So without the authorities' help, we cannot clean our city. So I think they totally forget this matter, and the second member of my opponent team also said that we have to come forward to clean our city, but we have to create the awareness, and in this case the authority can play the main role, and also yes, and he said that we have to personally concerned about cleaning the city. But when the people of Rangpur are not aware of their information and to clean the city, so we cannot expect that they can only without taking the authorities' help, we cannot clean our city. So I believe
only the take help of our authority, we can clean our Rampur city. So thank you very much, our honorable moderator and the people who are present here. Thank you, Shortfield. Thank you very much for organizing your thoughts. I think right now we are in a very interesting point of this debate. So the team members who are working in favor of the motion, and right now is saying that we need awareness, not only for Shyamashundari candle and the plastics, but we need awareness. And awareness certainly does involve all of us who are living in Rampur, right? You, me, and everybody, right? But the tricky question right now is what the administration and authority do about it. Like, do they make us aware, or we make them aware? Or we can actually come 50-50, you know? Some part you also do, some part I also do, you know, okay? I want to throw a plastic somewhere, okay, let me not. I will no trash bin, let me keep it for some time. Or we force them to put trash bin. I think this is some very critical and a very crucial point of the debate here right now. And we will get the answers for our next one. There's one here, and I know that Sharma wants to. Thank you, Taposh, for giving me the honorable opportunity to start talking. And now, I'm starting from the beginning point. First of all, to say about Shyamashundari. They told that what can we do to be clear about Shyamashundari, the civilian people or the civilians. The corporation, city corporation can take some steps. But if you think from the beginning, so what's the reasons that makes Shyamashundari so much dirty and businesses, and that is we. Because of the lack of our consciousness and because of the lack of our thinking, and that's the way we throw out all types of wastages out there and all types of dirty waters out there, and that's the reason Shyamashundari has become a polluted one. So the first thing comes, the people. Again, the second motion, the saying about awareness. So, recently we were seeing many kind of activities. We will clean city, clean mind, and other kind of activities. But when we are attending that kind of seminar, they are giving us food, and at the last of the seminar, we are throwing out the wastages on there. So what is the reason of that awareness, and what is the result of this awareness? There's no one. That's the thing. The main thing is we have to change our mentality. And that's the thing, we must need one kind of step from the city corporation, as at the present state that is one kind of unbelievable and impossible also, that alone we can clear all the wastages and we can take away at the present state. So at first I am admitting that the city corporation must take something, but the main thing is, as the pollution should not go further, so we should be conscious from today and now. And if we can do, then city corporation can erase all the rest other things. Thank you. Well, thank you very much, Shorto. I think that the people who are speaking against the motion are really talking in favor of us, even me, and they're saying that this is the time from today and now, not alone the city corporation, but for each one of us not throwing the trashes. And also somebody was speaking from there is about not only the Shyamashundari candle, but also all these new autos and all those carbon emissions. Everything is, every one of us is responsible to create that awareness among us. So I know there is one hand, two hands, three hands, four hands. So the fights are really getting intense, and you guys have a lot to speak and fight for. So I will get to that, calm down a bit, right? So I also don't want at the workshop we actually the debate go too intense. Save your energy for. So in the meantime, I want to share a little story with all of you. It's about a true story that happened, I think, 2 to 3 weeks ago. There's a little girl, I think her name is Greta Thunberg. Toমরা জানো ওকে? Yes, and she's from Sweden. তো তোমাদের বয়সে, right? হ্যাঁ, তো
কে কে ছোট্ট করে বলতে পারবে আচ্ছা আমি ছোট্ট করে স্টোরিটা বলে দিই but you hold on to your thoughts about what you guys are so who's going to be the speaker okay so you speak in between that the Greta what Greta is she's a 13-year-old young girl from Sweden so one point of time she realized that how fast the climate is changing and how rapidly all the ices are melting and the water level, sea level is increasing, so it has a great and immense impact on her. So right now she's I think in the States. So and she had a massive climate action rally, and after that consequences Canada and the United States is pretty close by. So I think there was a worldwide reaction to it and the media coverage. And she doesn't go to school, and she's just talking to all the big people and forcing the politicians to take the proper actions about the climate. Because she's saying that our house is actually on fire, right? And we need to panic about it, and we need to do action about it. Anyway, story online, it's good that here in Rampur as well, that you guys, fresh minds, are thinking about different options. And very, very thankful to you guys to bring the challenge to the camel issue. So I actually had a walk and I saw the water black, and I realized that in the other part of the world, I work in the environment sector, and I see how beautifully they actually maintain their lakes. And in Shamashundari camel could be a beautiful place, you know, if it is clean, you know, and that will enhance the beautification and also the disease, the malaria, you know, so many diseases, the mosquitoes and others. That actually waterborne disease, there is no compromise in cleaning the water and everything. But anyway, long story short, coming back to our fighting spirit, and no, before Labib, I think whom did I say? Yes. So what's your name? Sadi. Okay. So now Sadi will speak for the motion, and let's see what he has in his mind. Good luck, Sadi. Thank you, Honorable Moderator, for giving me the chance to speak some. Before I start, I want to come to the last speaker of my opposition party about what he said. He said about the citizens should be aware. There is the role of the city corporation, but the people of the city corporation should be aware about that. But hold on, we should think and talk on the present perspective. We should talk about our country on the perspective of our country. Do you really think that if all the people of our country are aware of this, even if they are aware, they are not, if they think that if we throw the waste here and there, nobody will tell us anything. So we should make such kind of law that will make them know that if we throw waste here, if we throw waste there, then someone will come and give me some punishment or give me some want some fees for that. Or next point, we should make our people educated for that. If we make them want to know that we must not pollute our environment, that will affect next time on our young generation. So for making them educated, that's the responsibility of our government. And if we see that our city corporation is part of our government, and for ensuring this, there is a role of the city corporation. And again, those educated people, you are educated, we are educated, everybody present here are little educated. I think so, not much educated. But are you really sure about that? Nobody will throw waste being educated. They will throw waste. And there's the point. We should be aware, and there must be a role of the city corporation. I think Sharon brought a very, very interesting point. It's the only awareness and education it's important, but it's not as effective as we need to actually put rules and laws and policies in place, and that is only possible when the administration, whether it's city corporation, when local level or even in national level, that's important. I think we really are having a very intense debate, and the logics and the main ideas are coming. So I'm actually curious about. I think both the parties are presenting their points very nicely and logically, and every time you speak, something clicks in my mind.
right? Every time. So now my neurons is telling me to ask you guys about what about all the schools, colleges, the educational institutions, the media, the television, newspaper, the intellectuals of the country, and the environmentalists, even some good social organizations like Hindu and few others, right? Even Natuk, there could be a good Natuk about cleanliness, about purification, about monarchy, right? Even in debate, there could be topics about environment, right? So agents will not going to have the policy is important. There are so many other points as well. So we go to me, but now I want to see, we got you. So anybody else from the against team want to fight Shahriar? So me, apart from me, anybody? Maybe I want to give the chance to her because she didn't spoke. I'll get back to you again, okay? What's your name? Julie. Okay, that's the beautiful name of the flower, right? Okay. Let's see, Julie. I am talking against the topic. I don't think that the city corporation and the administration can clean wrong city, because the words of city corporation are formal and they are their words their all words are formal and they Rangpur city. We are clean our city for awareness, and we are aware about our environment, and we are clean our city for safe our environment. It is our environment, it is my life, it is my more hygiene, Let alone if city corporation do something good, even if they don't do, it's my duty to protect my life.